Also Leute, ganz ehrlich, ich glaube, wir erleben jetzt die Retro-Überdosis. Ich habe das Anzeigebild gesehen und ich glaube, er kauft richtig coole alte Sachen an. Gucken wir mal. Ja, ich habe es selber auch noch nicht gesehen. Let me explain what's going on here. I got a message from a fella inviting me on a private pic. He said he had like a 30 Private Pick schon wieder, ey. Das ist doch unfair. Ja? Darf also nur er picken, ja toll. 7-foot camper that was just packed full of good stuff. I didn't find out till later that he actually has a YouTube channel. He goes by Go Snow. I will link his channel in the description down below. I highly recommend checking it out. He finds some really cool stuff. But I'll be honest, as many private pics as I've been Okay, das ist also auch ein kleiner YouTuber, der sich dann sozusagen erhofft, dass durch dieses Video und die Sachen, die er abgibt, er mehr Abonnenten bekommt durch ihn. Okay. I'm nervous every single time. I'm nervous until I find that first good thing that I want to throw on my pile, because until that point, you really just never know. What I didn't expect. Ja gut, okay, aber er hat da höchstwahrscheinlich schon Bilder gesehen. Er sagt jetzt, er hofft so sehr, dass er was bei diesem Typen findet. Aber ich denke mal schon, dass die sich da so ein bisschen ausgetauscht haben, oder? Was box after box after box of just amazing stuff. Honestly, well beyond my expectations. It got to the point where I was passing on stuff that I would normally... Viel mehr als er erwartet hat und er hat sogar was liegen lassen. Es waren amazing Boxes, okay? Schreib du mir jetzt gerne mal in die Kommis, was du jetzt erwarten würdest. Was würdest du jetzt gerne finden? So. Immer wenn ich und meine Frau zum Flohmarkt fahren, frage ich sie, Babe, was wollen wir heute finden? Und jeder darf dann sagen, auf was er heute Bock hat. be super excited about, just because I'm acutely aware of my storage space, my capacity, and my ability to actually work through things. So I won't give too much away. Just check out the pic, check out Go Snow's channel down below. And when we get back here, I'll show you some of my favorite things that we picked up. Let's go. Ich bin sehr gespannt jetzt. Also er hat jetzt schon richtig viel versprochen, ne? Darf man eigentlich nicht. Jetzt sind wir hyped, oder? Let's go. Cool little town. I've never been here before. Oh, er sieht schon aus wie so ein Retro-Typ. Ohne Flachs. Auch hier hinten sehe ich was. Ist das ein riesiger Turtle? Oh Gott. I wondered if you knew him, because he was from here in Rexy. yeah, because like he has a shop up here or something, doesn't he? He did that tattoo on me and her. Oh, really? Yeah. Very cool. Well, I know what you had in mind, but we got a lot of work. It's basically be pulling boxes and opening up. Er macht das jetzt alles nur für ihn. Das muss man sich mal vor Augen halten, ne? Ich meine, ich glaube, und das sieht man ihm auch an, er hat coole Sachen. Seeing if there's anything you like. Cool. Awesome. Die Schuhe hatte ich auch. Das sind Retro Air Max. Sounds good. I'm just gonna start bringing boxes out to you. Okay. You can go through 'em. Cool. Cool. So, mach deinen Camper auf. Ich bring dir Boxen. The store stuff. The only way right now. I mean, he's got so much stuff. There's old lunch boxes in there. Oh, wow. Oh Gott. Ich glaube, er hat richtig coole Sachen. Ehrlich jetzt, Leute. Ehrlich jetzt. Es wird richtig gut. Looks like a lot of the same stuff as him. Vintage pop culture, old toys from the 80s, lunchboxes, posters, cars, Oh, eine Mario Lunchbox. Krass. records. Like vinyls. Oh, yeah. Oh, cool. Eine alte Pokémon Lunchbox. Pokemon lunchbox. Krass. Sogar vollständig. Holy Pee-wee Herman. Oh Mann, ey, Leute. Darauf hätte ich jetzt auch Bock. Könnt ihr mich nicht mal anrufen und sagen, hier, Dean, willst du nicht mal einen Private Pick machen? Ich will mich ja nicht beschweren, ne? Aber man kriegt nie genug. Pile, like, is there anything off limits? There's a few things in one box that's off limits, and even the majority of stuff in that box is, you know. So you just make yourself a pile. Most of the stuff. Okay, and then you can take stuff out if it's not Yep. part of it. Okay. Expansion pack. Tight joystick. Die Frage, die sich mir jetzt immer stellt, ist er jetzt ein Reseller? Also was will er für Preise? Will er eBay-Preise oder geht er runter? Ich denke mal, er geht ein bisschen runter, ne? Weil es kommt mir so vor, als wäre er auch ein Sammler. Oh. Boah. Was? Was hat er denn alles? Geile Figürchen. Die hätte ich mir auch gepickt. Oh, Baby!
Wie geil! Wie geil in diesem Koffer hier. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch. Die mag ich. Ich hatte so oft Turtle-Figuren, ne? Die habe ich immer alle abgegeben. Ich habe die immer weitergegeben, weil Leute sich dafür interessiert haben. Ich habe die nie behalten. Den hatte ich. Splinter hatte ich. Ärgerlich. Hab jetzt nicht... Doch, 2 habe ich noch. Mind if I record you? No. Oh, der alte Wrestling-Ring. Okay. That'd be super weird if I said no. We're just Krass. starting out with this YouTube channel, so. It's a lot of fun. Color forms, man. Just a little bit of everything. That's awesome. Ey, jetzt mal ehrlich. Wenn du jemand bist, der auf sowas steht, dann ist das hier gerade eine Wohltat. Sealed-Figuren, boah. Och. Dang. Might want to go in that one too. Okay. Gut, die sind etwas neuer, ne? Aber es sind nicht die ganz alten. That's awesome. Aber trotzdem schon alt. I didn't see you. Oh, really? Yeah. Ever you bringing out that Wieso filmt sie ihn jetzt? Yeah, coming. Oh, nice. wanna get that footage. Schöne alte Playsets. Ooh, a faker. I don't have a faker. You ever seen that before? It goes- Sectors. Yeah. Yeah. Is that what that is? Is that what that is? I thought it was He-Man. I don't think it's He-Man. I think it's Sectors. I'm not an expert. I'm not either. I bought it in a batch of He-Man stuff, so I wasn't sure. It's a glove. Yeah. Okay. Ich weiß es nicht, ob diese Spinne jetzt zu He-Man gehört oder was er da meint. Auf jeden Fall ist diese Kiste spannend. Der erinnert mich an meinen Flohmarkt-Fund auf meinem Hauptkanal. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Diese große Kiste mit Actionfiguren und dem Wrestling-Ring. Put on, it's like a spider. Yeah, it's made by Coleco. That's cool. I think it's Sectors. Grizzlor, Mechaneck, Faker. It's a Faker body with a KO head. That's cool. Aber ich muss sagen, die He-Man-Figuren damals waren halt schon relativ kreativ gemacht, ne? Du hattest immer so eine Möglichkeit, irgendwas zu drücken, die Arme haben sich bewegt. Also jeder hatte so eine kleine coole Eigenschaft, sag ich jetzt mal. Heutzutage ist das eher weniger der Fall. Ich würde mir das wünschen eigentlich, ne? You can move it off the side if you want. Might want to check this out here. Okay. This is one we will pull out together because Is that it? yeah, I don't want the bottom falling out of the box. I don't want Look at it. I'm scared. Boah! man. Ein Turtles Playset, geil. Look at that. Look at now that. we gotta turn this on its side. Okay. Because I don't want the bottom falling out and parts going everywhere. Okay. So we'll slide that like this. Look at that. It's got the instructions and everything. in there. Technogram. Sieht cool aus, That's ne? complete. It's good. It's 99.8% complete. Just missing one of these little red arrows that goes out here on the outside shell. One of these. But I've got a donor on it somewhere. Ja, das muss man mitnehmen. Das findet man so selten, ja. That's You can cool. pull it out of there if you want. Hey, look, it's I'm scared. Oh. I wanted to put it together yesterday. Sieht halt auch einfach geil aus. Leider ist die UVP schon so ein bisschen mitgenommen. That is cool. And with the box too. Alright. I'll leave that right there. That's awesome. I'll try to separate the stuff over here that I'm interested in. Oh, die großen Turtles sind auch dope, ja. Ich würde die gerne hier in meinem Keller aufstellen. Oh, auch cool. Action Jackson Neo in there. Jaws game. How complete is this? That's Er kennt sich ja mit allem aus, ne? Also wird der Preis günstig? Ich weiß ja nicht. Oh Gott. Mann, wie cool. Well, first of all, that's awesome. I love Full House. yeah, I do too. That's something we probably hang on to. I do not Das blame ist you. cool. Ein cooles Kostüm von Full House. Man. Ja, krass. Was soll ich dazu sagen, Leute, ne? Also wir können das hier einfach genießen. Ich brauche da nicht viel zu sagen, außer dass ja, ich da auch nicht viel liegen lassen würde, aber er kann höchstwahrscheinlich wirklich nicht alles mitnehmen. Er hat am Anfang ja schon gesagt, du, keine Ahnung. Ich brauche jetzt auch nicht zu allen Sachen irgendwas sagen. Lass uns das einfach genießen hier.
It might be missing one of the little red arrows. I'm not sure. I may even have some of those. Yeah. You know what I mean? That goes to the van, right? Is Yeah. that- maybe? Yeah. Okay, there it is right there. Yeah. I wasn't even looking at what we Was had. haben wir da noch für ein Fahrzeug? Oh, das kenne ich gar nicht. Das kenne ich gar nicht. Aber es gab auch so kleine Miniatur-Turtles-Welten, ne? War auch cool. Also, Depending on the three big box ones, it depends on which ones you want. I'm wanting to keep one of them. Okay. You know, so I'm more than likely willing to turn loose of this and the big one. Because Okay. I think the van would display a little easier in my Well, that's cool. okay, er sagt gerade, den Van würde ich gerne selbst behalten. Ja, der ist auch ikonisch. Er hat nämlich irgendwie anscheinend einen kleinen Laden. Hören wir gleich nochmal genauer hin. Ich finde Playmates, ja, das sind ja die Leute, die sich dafür damals dann erkoren haben, diese Sachen rauszubringen, hat da damals echt gute Arbeit geleistet. Because I have a complete van. Cool. So I'll put this in my pile, and then this goes with the van, I think, right? Aber der Van ist schon krass, muss man sagen, ne? Also, I'm just gonna pop this over there. I don't know if I know you're into the trading cards, so I'm like some Beavis and Butthead trading Oh cards. man, look at that. I think that might be a complete set. I believe you said your wife was into Pee-wee? Yes, yeah. And there's a Pee-wee box in Uh-huh. there? Yeah, that's her spirit animal. You got your das war jetzt alles, oder wie? Also, krasse Sachen, aber... camera? Ah, I do. This is a gift for your wife. Oh, that's awesome. There you go. Look at that, Sarah. Thank you very much. She will love that. ein Geschenk für seine Frau. Too heavy. You don't even know that. Ist das Look at Klamotten? that. Mork and Mindy. Boah, kenne ich gar nicht. Nice. Das ist, glaube ich, ein bisschen älter, ne? Also, vor meiner Zeit noch. Not perfect, but nice. What, Urkel? Boah, hier auch diese Magic-Figur. Was würdet ihr mitnehmen? Ja? Für was würdet ihr euch so am meisten interessieren? I've got Pee-wee around here somewhere too. Do you? Yeah. I turn loose of these ones too, Okay. if you're interested in those. But yeah, anything but Shawn Michaels. No worries. Geil, geil. Bret Hart. Ben, Vinny's Godzilla. If you're Maybe interested in we'll those. let him go through this and Okay. We'll let him get through this first. I'll try to speed it up. It's just Ah, dieser Godzilla ist nicht so selten. Selbst in Deutschland findet man den echt häufig. Oh, that's fine. you're We got- fine. we it's cleared the whole day for awe-inspiring. this. yeah. I'm already getting to the point where I got to be picky because there's so much. Oh, yeah. Hey, you can always come back. That's kind of what I'm thinking, man. There's If you're- more. I got more in the garage, and I got a whole bedroom of my high-end grails, my high-end Really? video games. Boah, er sagt gerade, falls du hier nicht fündig wirst, dann kannst du wiederkommen. Ich habe noch eine Garage voll und ich habe noch den Bedroom voll. Und da ist wirklich der teure Kram. Shawn Michaels Figur, auch geil. Shawn Michaels war ein geiler Wrestler, ja. Stuff inside the house there. Very And cool. then we got stuff out at our house. I mean, there's enough where you come back 2-3 times. Oh, you don't live here? No, this is my mom's house. I store my stuff here. We live out here on the edge of town. Oh, okay. You into old video games? Don't get much older than that. Sports. Schöne Power Rangers Figuren. Ich glaube, die sind in Amerika nicht so begehrt, aber ich finde die ziemlich nice. In the box. That's crazy. Is that pre-Atari or after Atari? Right after Atari. Right after Atari. It's when everybody was putting out a Pong console. Right. I found a case of those factory factory fresh case. Somebody Yeah. found in a basement. I bought all 4 of them. That's the only one I got left now. Really? It's unused then? Oh yeah, that's never been out of that box. Well, shoot, man. That's awesome. I pulled it. Ja, gut, okay. Ich bin auf den Preis gespannt, ne? Klar, ich würde auch alles wegpacken, vor allem auch diese Figuren und so, aber man weiß ja nie, ne? Right from the base. Led Zeppelin in the doors. That's all. Okay. I think it'd be better to have you pick out what you want to keep out of here because. Out of this stuff here, Yeah. I think I've already pretty much. Oh, have ya? picked what I want. Okay. I only kept a small stack. Well, I'm gonna stop looking through it then. Most of this stuff I have no emotional attachments to. I just need to get a count. Jimi Hendrix and Dio is off limits. The rest Da mache ich mal ein bisschen nach vorn, ne? Also das sind so Vinylplatten und so. Ist nicht so meins. Sorry für die Leute, die sich für Platten interessieren, aber ja. Oh, jetzt geht's nochmal rein hier in die Garage. If you're into like old Dragon Quest board game, I don't know if you've ever seen one of those. Relativ neues Dragon Ball Display. Dungeon Quest, whatever it's called, the new dungeon. Dungeon Quest, okay. Oh man, a New Kids poster. Right, those are two or three of them. Like they're not all torn up either. Are you keeping those? Or you No, keep? there you go. Okay. Those Dragon Ball Z cards. Okay. There's some serious ones in there too. That's one line I know nothing about. I don't know nothing about them either. I've did some. Ja, da sollte er ihm sagen, dass die relativ neu sind, ja.
Looked up some of the individual ones there. Yeah. If you wanted them, I'd let them go to you. You make some money. Okay. I just don't want to deal with them. I'm happy to look them up later. So those there. Die hätte ich nicht mitgenommen. Ghostbusters number 4. I'd like to keep the Richard Petty one. Okay. It's cool. I'm not a racing guy. That's cool. I'm not since the 90s, but I was a big Richard Petty fan. Sag mal, wie viele hat er denn? Hört er gar nicht auf. Yeah, stuff like the Proton Pack and stuff. The old ones, the Kenner. I think it's Kenner. Or Hasbro, don't they? Like the ones you wear? Guck mal, die große... Wahnsinn. Really? Ey. Yep, I got one around here somewhere. Oh man, there it is. Oh man, do you have the trap? Oh, das Ding hatte ich auch. Das ist von Ghostbusters, ne? Das kann man sich so auf den Rücken I schnallen. do. There's Das hatte ich als Kind auch. Oh, you don't. I actually completed this. I bought this at a rummage sale in Union City without the gun, and somebody was like, "Oh, you'll never find that gun." Went on the 127s and found the gun for 50 cents. That's awesome. Schade, dass der Sticker da gelöst ist, hier unten. How cool. Trap around here, Ist immer schwierig. right here, right here. You got another. Yeah, you go ahead and go to there if you want. The Ultimate Warrior is off limits, but Okay. it's for a friend of mine. Boah. Oh, the Talk Girl. Yeah. Are you interested in the Proton packs? I'd like to keep one. So Yeah. you pick which one you. Let's see. The trap can go. Okay. So I got a proton pack down there. Okay. Or do you Er sagt bei vielen Sachen, er will die selbst gerne auch behalten. Vor allem, er will nicht alles abgeben. Da sind manche Sachen dabei, die er eben behalten möchte. Ich sehe gerade, sie hat alte Osiris-Schuhe an. Ja, wahrscheinlich ist das dann seine Sammlung, die er eigentlich sonst nicht verkaufen würde. want the nicer one? Does it? It don't much matter. Okay. I'll read that sticker down. That's missing the foot pump. Yeah. Handle, Das müsste die Falle sein, die Geisterfalle, I ne? think. Does it have a handle? I think Yeah. there's something there, right? Yeah, a plastic And then yellow handle. the thing that you step on. Yeah. But hey, man, that's something. Migo and Space Jam. Yeah, that's not Migo Space Jam. Oh. Well, there is Migo in there, but Oh, Hulk Hogan! Wer kennt I ihn? turned loose to the Hulk if you was interested in him. Okay. That Action Jackson go. I'm keeping this. The Beetlejuice I could turn loose of. Okay. The Barney, the Macho Man I'm keeping. Okay. So you're good with this one? Yeah, he can go. Krass, sieht geil aus. Beetlejuice. Let me see. Ja, die nimmt er mit. Okay. Yeah, that's awesome. I'm not so sure that one has famous or not. I don't think so. No. Oh, yeah, it does. It does. Man, oh man. Wahnsinn, dass auch immer die Becher dabei sind, ne? Wer bewahrt sowas auf? That is crazy. Bin sehr gespannt, was er jetzt gleich zahlt. $1,000, I'm comfortable. $1,000. I'll even I like load it. up. Was? Das ging jetzt schnell. 1000? I like it. That is crazy. You're comfortable with $1,000? I'm comfortable. $1,000. I'll even I like load it. up. I like it. You like it? Cool. I appreciate Awesome, you, buddy. man. I'm glad you Appreciate come out. it. Yeah, let me get out of the car. $1,000. Ja, die kann man zahlen. Da sind wirklich gute Sachen dabei, ne? Trotzdem hätte ich jetzt gerne nochmal die Verhandlung gesehen. All right, so we are back in the garage, and as you saw, there's just way too much to show you, like a big complete haul with a bunch of comps and stuff. I had to start processing all that stuff immediately just because I couldn't have big piles of stuff laying everywhere. But hopefully you were able to get a good look at it, the stuff I bought, Das müsste doch das Ding sein, was er gekauft hat, hier das Playset, oder? the Nee. stuff I passed on, which I still thought was pretty incredible, most of it. Came to a deal for $1,000 for everything. Even though it's going to take some time, there's still plenty of money to be made, so I'm completely happy with that. Gut, das waren aber echt auch viele Sachen, die er, glaube ich, selber behält, oder? Also ich kann mir gut vorstellen, dass er davon nicht alles abgibt. Again, check out GoGo Snow's channel. I got it linked in the description below. Just real quick, let me show you a few of my favorite things that I picked up. This was actually one of my favorite things here. It's the pull string Mork doll made by Mattel. I'm guessing probably late Kenn ich gar nicht. 70s, 1979. It's not necessarily a rare doll. You can find these pretty easily on eBay for not that much money. But it is kind of rare to find them in such a nice box. With the crystal clear window on the front, there's a couple little tears on it, but really it's a very nice box. I was kind of surprised to find. Another cool piece was the original TMNT Ja, das finde ich auch nice. Technodrome. It's missing a few pieces. There's like a black platform that goes on one of these that it's supposed to have. I think there's like a man. Das Ding ist, wenn du schon die OVP hast und diese ganzen Sticker noch gut aussehen und so weiter, dann kann man sich die Einzelteile auch gut bei eBay nachholen. Ne? Also irgendwie meinte er jetzt, hier fehlt dann noch so eine Bodenplatte und so, die würde ich mir nachkaufen, das Ding vollständig machen.
peephole cover or something that's supposed to go there. There's like a little pull-out bridge down there that's missing. It has, I would say, most of the parts. I could probably spend $100 or $150 to complete it. It's got the box, which is probably one of Spannend wäre natürlich jetzt, was es denn so vollständig kostet. Das weiß ich jetzt gerade aus dem Stegreif auch nicht. the most rare parts. I'll probably just try to find a buyer as is and let someone else complete it. Ja, er macht's Give genau them a wie ich little meinte. break on price and let them get a good deal. My absolute favorite thing was all the records. Once I got home and started checking the condition and started sleeving everything, there was only one or two that were in such bad condition that I had to toss them. And then the rest of them were actually pretty solid for the most part. But there's some real Sind, glaube ich, gute dabei, ne? Habe ich vorhin auch schon so im Augenwinkel neat gesehen. stuff in here. A lot of cool old hip hop like Run DMC, a bunch of the 12-inch like DJ singles and stuff. Also er sah so aus, der Typ, als hätte er diese Run DMC Platten keepen wollen. And then a bunch of cool like 60s, 70s, 80s, 90s rock, which is like pretty much my favorite stuff to find. We have like Rush, Geil aus. Iron Maiden, there's some Kiss Oh, stuff in here, Kiss Alive nice. too, that has all the inserts and poster with it. An Outkast single, which is really neat. Dove Shack, Tilo Rock, Dougie Fresh, Aerosmith Live, The Beatles Revolver, Beatles Hard Day's Night, Jackson 5. Geil, geil. Got Ja, Wow, Beatles sind natürlich auch nach wie vor beliebt, ja. Culture Club, some more Janis Joplin, Cheech and Chong, Blue Oyster Cult, some Def Leppard records. Got Heavy D on the Also er nimmt immer so Hip-Hop, Rock und ein bisschen Pop, ja. Boys. There's a Quiet Riot picture disc. Lots of Billy Idol in here. Madonna, Iron Butterfly. Just some really neat stuff. I would say 75% of which will sell really fast for me. So thanks again to Snow for having me out. Ja, die Frage ist jetzt, wie viel macht er, ne? Das würde mich tatsächlich interessieren. Ich hoffe, da kommt ein Update-Video. Wenn ja, gucken wir uns das natürlich auch an. Falls jemand aus dem Kopf weiß, was so ein Drone hier kostet, schreibt es mir gerne rein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin's, Dean Tramp.